সবাই কেমন আছেন সুপ্রিয় দর্শক, আমি এফএম মেসবাহুজ্জামান আপনাদের সঙ্গে আছি টিবিএন স্পেশাল। আজকে আমাদের টিবিএন স্পেশাল নিয়ে আছি। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমাদের যে প্রোগ্রামগুলো আমরা প্রতি সপ্তাহে করে থাকি আপনারা জানেন, বিশেষ করে ইমিগ্রেশন বিষয়ে কথাবার্তাই আমরা বেশি বলি এবং দর্শকদের যে সুবিধাগুলো আছে অসুবিধাগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা পর্যালোচনা করি। আজকে যারা আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে যুক্ত হয়েছেন ফেসবুকে, তাদের জন্য রইল শুভেচ্ছা। অবশ্যই আপনাদের কমেন্ট দিতে ভুলবেন না এবং পরবর্তীতে যারা ইউটিউবে সংযুক্ত হবেন তাদের জন্য রইল অগ্রিম শুভেচ্ছা। অবশ্যই আপনারা যারা ইউটিউবে যুক্ত হবেন তারা যেন সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর যথারীতি আমাদের যে নাম্বারটি আছে সরাসরি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন 6463079828 এই নাম্বারে। আর আমাদের সঙ্গে আজকে আছেন আমাদের অ্যাটর্নি সুরাইয়া রহমান, যিনি সবসময় আমাদের সঙ্গে থাকেন। অ্যাটর্নি সুরাইয়া রহমান, আপনাকে অনেক স্বাগতম। এবং আজকের বিষয়টি আমরা নিয়েছি, এটা একটা স্পেশাল প্যাকেজ। আপনারা জানেন যে স্পন্সর বেস যে আমাদের ভিসা EB3 ক্যাটাগরি, যেটা স্কিল প্রফেশনালস এবং আদার প্রফেশনাল যারা আছেন তারা কিভাবে যুক্তরাষ্ট্রে আসতে পারবেন এবং গ্রিন কার্ডের প্রাপ্তির যে একটা সুবিধা, সেই সুবিধাগুলো নিয়েই আমরা আজকে আলাপ করব এবং অ্যাটর্নি সুরাইয়া রহমান এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করবেন। এবং যারা বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই EB3 ভিসা নেওয়ার জন্য আপনারা উৎসাহী বা আগ্রহী আছেন তারা অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারবেন। সো আমরা অ্যাটর্নি সুরাইয়া রহমানকে ওয়েলকাম জানাই। সুরাইয়া রহমান, কেমন আছেন আপনি? Thank you for having me on the show. I'm very good. আপনি কেমন আছেন? I am okay and it's good that and especially আজকে বিশ্ব দূর দূরান্তে যারা আছেন সবাইকে, বিশেষ করে মাদের প্রতি রইল শ্রদ্ধা। হ্যাপি মাদার্স ডে। Yes, happy Mother's Day to all the mothers out there. থ্যাংক ইউ। সুরাইয়া, আপনি তো জানেন, আপনি নিজে আমরা আলাপ করেছি যে আজকে EB3 নিয়ে আলাপ করব। এই EB3 ক্যাটাগরিটা কীভাবে এটাকে আপনার প্রসেস করা যায় এবং সার্বিকভাবে এটার লেন্থটা কতটুকু এবং হোয়াট ইজ দ্য স্টেজ পার্ট বাই পার্ট, যদি আমাদের দর্শকদের জন্য, বিশেষ করে যারা এই ব্যাপারে আগ্রহী, যারা প্রফেশনাল লোকজন আছেন, যারা আছেন তাদের জন্য। তো আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাচ্ছি, বিরতির পরে আমরা আসছি আবার। ধন্যবাদ। I'm Dr. Meg Fisher. আমি ডক্টর মেগ ফিশার, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ এবং অ্যাক্টিং ডেপুটি কমিশনার অফ পাবলিক হেলথ, নিউ জার্সি। শিশুদের কোভিড সংক্রমণ হতে পারে। বেশিরভাগ শিশুই মারাত্মক অসুস্থ হয় না, তবে কারো কারো সংকটজনক অবস্থা হতে পারে। কারা জটিল রোগে আক্রান্ত হতে যাচ্ছে সেটা অনুমান করে না গেলেও আপনার সন্তানদের সুরক্ষা দেওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো COVID-19 প্রতিরোধে প্রাথমিক টিকা এবং বুস্টার ডোজ নিশ্চিত করা। আরও জানুন covid19.nj.gov। ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। দর্শক, আমরা যে বিষয়টি আলাপ করছিলাম সেটি হচ্ছে EB3 ক্যাটাগরি ভিসা নিয়ে। এবং EB3 যারা আমরা সুরাইয়া রহমান বলছিলেন যে ভেরি মাচ স্পন্সার্ড এবং স্কিল বেস যারা আছেন প্রফেশনালরা বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে, তাদের জন্য এই ভিসাটা প্রযোজ্য এবং তারা কিভাবে স্পন্সর বেস হয়ে আসতে পারবেন সেই বিষয় নিয়ে আমরা আলাপ করব। অ্যাটর্নি সুরাইয়া রহমান, আপনি যদি একটু বিস্তারিত বলতেন, ইফ ইউ উড সে অ্যাবাউট দি graffiti of this visa, what is the process and everything, so people will get very much helped. হ্যাঁ জি, সো আমি এই বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই কারণ আমরা অনেক ইনকোয়ারি পাচ্ছি এই স্পেসিফিক্যালি এই ক্যাটাগরি নিয়ে। সো আর আমার মনে হয় অনেক মিসইনফরমেশন থাকতে পারে যে লয়াররা কি করতে পারে for this green card. So the EB3 green card is for skilled workers, unskilled workers, and professionals. So there's 3 subcategories, but most importantly, the most important thing that is missed by many of the queries that I'm seeing is that it requires a job offer from a U.S. employer for a permanent full-time position. That's the most important thing. তারপরে ওটার পরে অনেক requirements আছে অবশ্যই, কিন্তু এটা হলো সবচেয়ে মেইন রিকোয়ারমেন্ট যে আমার মনে হয় অনেক মানুষরা আমাদের কমিউনিটি থেকে মিস করছে। ধন্যবাদ অ্যাটর্নি সুরাইয়া। আপনি যেটা বলছিলেন সেটা হচ্ছে যে এই ক্যাটাগরির যে ভিসা প্রসেসের জন্য দ্য ফার্স্ট প্রায়োরিটি ইজ টু গেট অ্যান অফার, ফুল টাইম জব অফার। একজন যেখানে এখানে ইউএস কোম্পানি বা যারাই থাকে এখানে, তারা আপনাকে একটা ফুল টাইম জব অফার দিতে হবে, হুইচ ইজ এ টপ প্রায়োরিটি। সেকেন্ড থিং, এখানে প্রফেশনাল থাকতে পারে,
স্কিল্ড, সেমি স্কিল্ড, আনস্কিল্ড যারা আছেন প্রফেশনাল, তাদের ওই অভিজ্ঞতার আলোকে উইথ দেয়ার পার্টিকুলার এক্সপিরিয়েন্স ইন দেয়ার রেসপেক্টিভ ডিসিপ্লিন, তখন তারা যেটাকে পর্যালোচনা করে রিভিউ করে তখন তারা এটাকে প্রসেস করে। সো ফার্স্ট অ্যাটর্নি সুরাইয়া প্রথমে তারা জব অফারটা পেল, হ্যাঁ, মনে করলাম XYZ, he or she gets the job offer. So after that, what is the process? So after someone gets a job offer, first step holo employer lawyer retain korte hobe. The beneficiary, whoever is applying for the green card, they should not be hiring the lawyer. It should be the employer that is hiring the lawyer. The person applying for the green card, they can get their own lawyer, of course, and we can also represent those people also, but it should be the employer that initiates the process. And in fact, the regulations require that the employer pay the fees, so that it's very important for the employer to hire the lawyer. So the first step for the employer is to do what's called the prevailing wage determination. So the ultimate EB3 green card journal ultimate goal US er jonno সেটা হলো কোনো US এর কোনো qualified worker নেই, সেজন্য foreign worker নিয়ে আসতে হবে এই কাজ করতে. That's the main point of this visa, is because we don't have the workers here. Everyone must be aware of what's going on in Florida. Florida is making the immigration process even more strict on employers to make sure that all of the employees have proper immigration status. So in order to get that, they should reach out to a lawyer, an immigration lawyer, to see what their options are to hire the foreign workers. So the first step is to do the prevailing wage determination. That is done with the Department of Labor. And the purpose of this step, we'll call it the first step out of 3 steps that must be completed before applying for the EB3 green card. So the purpose of this first step, called the prevailing wage determination, is to ask the Department of Labor what is the correct and fair wage for this position. So this position might be for a plumber, for masonry, for if we're talking about professionals, it could be for a computer scientist, it could be even for a lawyer. So the first question is, what is the proper wage? What is the going rate that this person should get paid? থ্যাংক ইউ, খুব সুন্দর করে বললেন অ্যাটর্নি সুরাইয়া, ধন্যবাদ আপনাকে। সুরাইয়া রহমান বললেন যেটা জব অফারের কথা আমরা আগেই বলেছি, আর যেটা ফার্স্ট স্টেপ, দ্য এমপ্লয়ার যিনি আপনাকে নিয়ে আসবেন, যিনি আপনাকে নিয়োগ দিবেন আপনার ওই জবের জন্য, এমপ্লয়ার সব কিছু ইনিশিয়েট করতে হবে, তাকে লয়ার সেট করতে হবে। দেন দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট যেটা আমাদের অ্যাটর্নি সুরাইয়া বললেন, সেটা হচ্ছে যে লেবার ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে এটাকে ফিক্স করতে হবে যে পার্টিকুলার ডিসিপ্লিনে উনি আসছেন তার ওয়েজেসটা কতটুকু হতে পারে এবং হোয়াট ইজ দ্য লেজিটিমেট ওয়েজ টু বি কনসিডার্ড। If I am not mistaken, is it okay, Suryia? That's exactly correct. Okay. And then the second thing, they have to establish that position that আমরা এখানে আমেরিকাতে ওই ক্যাটাগরি, ওই ক্লাসিফিকেশন, ওই ক্লাসের সেই জব যে পজিশনটা আছে এখানে অ্যাভেলেবল নাই, ওর উই ডোন্ট ফাইন্ড, অথবা আমরা পার্টিকুলার সেই ধরনের এক্সপিরিয়েন্স বা লেজিটিমেট কাউকে পাচ্ছি না ওই পোস্টটা অফার করার জন্য হিয়ার ইন দ্য US. সো এগেইনস্ট দ্যাট পজিশন উই আর ব্রিংিং দিস XYZ পারসন ফ্রম অ্যাব্রড, রাইট? Right, from abroad, or they might be here. Either way, yes. Okay. And now, is there any classification between professional and semi-skilled and unskilled? Is there any classification for that? Yeah, so the EB3 তিন category আছে. So প্রথম category হলো skilled workers, আর সেটা হলো যেসব চাকরি that requires 2 years of experience or training. That's skilled workers. Then the next category is professionals. A category requires
a baccalaureate degree or the foreign equivalent of a bachelor's degree in the United States. So that's for professionals. And then there's a third subcategory, which is unskilled workers. And this is categories that, don't it requires less than 2 years of experience or training. Okay. So, আপনি যেটা বলতে যাচ্ছেন অ্যাটর্নি সুরাইয়া, the requirements for the skilled workers, they need 2 years experience, on the job experience you were talking about? Yes, exactly. Okay. And the semi skilled যারা আছেন তাদের জন্য সেটা হচ্ছে they need skilled যারা আছেন তাদের জন্য bachelor degree, right? Yes, that is for the professionals category. For the professionals, right? Like could be scientists, could be writer, whoever it is, the professional they are. For them, they need at least ওদের জন্য bachelor degree equivalent here, right? And for the unskilled people, they don't need the 2 years experience or whatsoever. But আমার প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে আনস্কিলকে আপনারা কিভাবে এখানে how you will categorize them, how they will be processed, on which base they will be considered? So this could be like this category is actually very tough because there are many workers already in the United States that are available for unskilled work. But some examples might be a cook in the kitchen. It might be a laborer, might be a child caretaker. So those types of positions. Okay. But to establish them, is there any problem? I mean, they have to do some documentation, supportings for that? Yeah, so that's when we're going to go into the next step. So the next step, the step 2 out of 3 steps is that so they don't have to. আমার মনে হয় আপনি জিজ্ঞেস করছেন তার কি এটা কিভাবে প্রুভ করা যাবে যে they have no skill, right? এটা কিভাবে প্রুভ করা যাবে? So you just have to meet the other requirements. So in that case, for unskilled workers, the challenge will be step 2, which I'm going to describe. So step 2, the employer must test the market. That means employer must make advertisements to advertise for the position. There's very specific requirements where they must advertise, specific local newspapers, specific timing, how long they must run the ad. It must be in a newspaper, several newspapers. So it's very particular, goes by statute. So in this process, the employer must document every single person that applies for this position. And if they reject an application, they must document why. Okay. Is it you are referring আপনি কি এটাকে রেফার করছেন for the unskilled এর জন্য or is it for the same of all? For all 3 categories. Okay. So the employer যে নিয়োগদাতা যিনি তাদের এই ভিসাগুলো প্রসেস করবেন EB3, first priority, the second step is to advertise the position in the local newspaper, in several newspaper, to see whether it is available in here locally. If it is available, then they might take from here. If it is not available, they have to prove that after even several advertisement, we haven't been able to find a single person to recruit on that particular position. Am I correct? Yes, and whoever applies, they must keep a record, and they must have a reason why they rejected that applicant. Okay, so যারা এই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেওয়ার পাবলিশ করার পরে যারা এখানে অ্যাপ্লিকেন্টরা আছেন যারা অ্যাপ্লাই করবেন তাদের এই ফাইলিংগুলো তাদেরকে ডকুমেন্টেড করে রাখতে হবে, and if they deny someone for some reasons, that also they have to তারা তাদের ফাইলে এটাকে রাখতে হবে, রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে, তাই না? তো এখন যেটা হচ্ছে, let's go back to the first priority, which is skilled. So under skilled,
which professional falls under skill visa? So this is any job that requires at least 2 years of training or experience. So regardless, let's say I am a chef working for a multinational hotel or chain hotel for 5 years, 2 years. So that will be considered as my experience and also to qualify the criteria? Yes, exactly. Okay. It all depends on the position. So you can pick any position that's available in, there's a separate book by the Department of Labor that categorizes each position. So this is where you need the lawyer to get creative about which position is the right description or the right, the name, the title of the position, which one is the correct one. Yes, Attorney Suryia, very good. I was a bit curious about this process. So জাস্ট আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এইগুলোকে ডিটারমাইন করার জন্য টু ডিটারমাইন দ্য পজিশনস অ্যান্ড দ্য অ্যাপ্লিকেন্টস ইন্টারেস্ট ইন দিস থ্রি ক্যাটাগরিজ হুইচ ওয়ান fits him best or her, right? Him or her, which category fits in best. So in that case, আমার মনে হচ্ছে, if I am right, I feel like and I deem that this is the best option if it is for the candidates I'm talking about. যারা এখানে আছেন বা যারা বাইরে আছেন is applicable the same process for everyone, right? So আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যারা যে পজিশনে অ্যাপ্লাই করবে তাদের ডকুমেন্টেশনগুলো নিয়ে and since the employer will retain a lawyer for that purpose and the formalities, so these people, they have to submit their resume, their documentations, everything to the employer, right or not? Yes, that is a critical part of the process. Okay, so after having this all, এগুলো তারা যখন কালেক্ট করলো এমপ্লয়াররা তখন তারা তাদের লয়ারের সঙ্গে they will submit their resumes like he selects, the employer selects XYZ, right? But against that, they already publish advertisement and where they didn't find a suitable person, so they can prove their lawyer that this, look, we have given the advertisement as per the labor department's instruction. We followed all the criteria and we have advertised this, and unfortunately we haven't got someone which we feel like to recruit. So this is the person who is very much capable and who is information তার ডকুমেন্টেশনে যেগুলো সে এক্সপ্লেইন করেছে দ্যাট ম্যাচেস আওয়ার ক্রাইটেরিয়া সো উই মাইট গো ফর দিস রাইট Yes, exactly. So this is, so I feel like that আমার মনে হচ্ছে যে there is a huge work between the lawyer and the employer. Yes, that is a part of the process, is that the lawyer is going to guide the employer in the right direction so that they can reach their objectives for their business. This is very interesting, Attorney Suryia. Also, is there any implication on the employee's part, like the recruiter's part, to compensate or to pay something to the lawyer or the employer? For the employee to pay? Yeah. No, they should not be paying the employer. The prospective employee can hire their own lawyer outside to make sure everything is going as planned. Is it a necessity or a must that the employee should hire an attorney? No, it's not a must. But it's, if they want to be safe and they want peace of mind, of course, then, it's always good to hire an attorney. এটাকে আমি ধরে নিতে পারি তার own satisfactionের জন্য, right? For his own satisfaction, that whatever I process, is it correct? Is there any barrier? Is there anything I did mistake? Just to overlook and go through the process, right? Right. Yes. Okay. Now, whatever the government fees related to this visa, that also will be borne by the employer? It must be borne by the employer. Oh, okay. That's good. So literally, the employee doesn't have any financial implications. If he's coming from abroad, even the air ticket, the traveling, everything will be paid by the employer? No, that's outside of the scope of the immigration law. It's just the filing fees that are required to be paid by the employer. Mm-hmm.
Okay, now from step 1 to step 3 and the immigration process, usually, roughly, I'm asking you roughly, what is the time frame? I mean, from day 1 until to the interview or whatever it is, you guys know. So, what is the cap? I mean, for the length of the total processing limit. We know there are so many issues in between, but immigration is very tight, very slow sometimes. So, literally, I'm asking, what would be the best option to people to concentrate on their mind that, okay, my application has been received today 2023 March 14 May 14. So, and from day 1, how long they have to count? I would say a safe estimate is 2 years. 2 years, right? Yes. Okay. For all 3 steps. People ask me, অনেকেই আমার কাছে জানতে চান কোভিড-19 প্রতিরোধে আমি টিকা নিয়েছি, তাহলে আপডেটেড বুস্টার নিতে হবে কিনা। আমার উত্তর হচ্ছে, আমার পরিবারের জন্য আপডেটেড বুস্টার নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনারও সেটা করা উচিত। কোভিড-19 সবশেষ ধরন থেকে নিজেকে এবং প্রিয়জনদের সুরক্ষিত রাখার এটাই সবচেয়ে ভালো উপায়। COVID-19. Learn more at covid19.nj.gov. What are the most of the categories you guys are receiving? Semi-skilled, skilled, or the professionals? Mostly you guys are handling. We're seeing a lot of nannies. We're seeing a lot of lawyers. We're seeing engineers, Professionals, teachers, architects. Yes. Okay. What about the skill category? I mean, the skill category also you are getting this? Yes, those positions can fall either into skilled or professional depending on the specific title that we pick for the person. But আমার দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে যে যারা এক্সপিরিয়েন্স শেফ, experience like student health assistant or whatever positions they are. It could be a bartender, it could be a what you call a butcher, it could be a what you call I forget the name of the profession, people like the beautician, like a barber, it could be also put into that category or no? Yes, you could, there's no restriction on what kind of the title of the position, but it has to match. It has to make sense. So you can't have somebody with a PhD applying to be a barber, you know. Okay. It has to make sense. Really, yeah. Now, this experience information, like the letters from the place where he or she works, so that has to be given by the authority where he or she is working, or he can himself tell that to whom it may concern or something like that. They can do like that? It depends. So if it's for a company that they worked for, then that company should be providing the letter. If they were a business person and they own their own company, then it might be better to have like a manager write the letter. In between, I got a question from the Facebook. They are asking Mr. Abdul Qayyum. He is asking that if someone comes on B1, B2 visa, in a visit visa, can he avail that EB3 visa? So it depends. Jodi tara B1, B2 niye chakri pai, like the job offer pai, then congratulations, that's pretty amazing because you came for a vacation, for a holiday, but you got a job. So it could happen. So for the 3 steps that I just described, it takes 2 years. So the issue will be maintaining status for 2 years. I was also about to ask you, because let's say someone having a multiple visa, right? Multiple access, and today he got in for 6 months. They have given the immigration at JFK, given him 6 months permission to stay over, right? So this gentleman or he has to go back within this stipulated period to maintain his visa status, and he can come or she can come again, right? Correct. Okay. Yeah. So while the process is pending, they have to go back
so that they're in compliance with their 6 month or however many months they received, however much time. Or, there could be alternatives. For example, if they want to do some schooling here, maybe in the meantime, they could, switch to a student visa. Okay. And go to school for a little bit while they're waiting for the process to finish. So for going to the school, it has to be an university or college like LaGuardia Community College or BMCC, or they can go to any language center like they are training the language. That also could be considered as the student. Yes, a student of any type of Any institute, school or educational course. institute. Yes, there's there's specific requirements for the F1 student visa. So they have to meet, they have to get I-20, they have to get admission, they have to get I-20. So there's a process for that also. And also, Attorney Suryia, the employer, when they will recruit them, is there will be any binding that he has to or she has to work with him for a certain period of time, like 1 year, 2 year, and then he can access to his green card, and then he can, if he wants to switch over to some other companies, is there any waiver or something issues related to the employer and the employee? No. So, they can only work for the employer when they get their green card. So they're coming with a green card, or they get their green card, or maybe a work permit, and then they can work for the prospective employer. I'm sorry, but time, is there a time requirement? There's no time requirement in the immigration law. Of course, this has to be a legitimate process for the purpose of getting an employee on both sides, because even if the employee gets their green card and they want to leave the job the next day, they have to apply for their citizenship. So they'll have a lot of questions they have to answer. থ্যাংক ইউ দর্শক, আমি আসছি আপনাদের সঙ্গে। আমাদের সঙ্গে এখনই একজন আছেন, যুক্ত আছেন টেলিফোনে। দর্শক কে আছেন, নাম বলে প্রশ্ন করুন। ভাই আসসালামু আলাইকুম, আমি আলবানি থেকে সুমন বলতেছিলাম। জি, আমি আলবানি থেকে সুমন বলতেছিলাম। আলবানি থেকে, জি বলুন ভাইয়া, কি আপনার প্রশ্নটা বলুন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমি একজন গ্রিন কার্ড হোল্ডার, আমি অ্যাসালামের মাধ্যমে গ্রিন কার্ড পেয়েছি। জি, আমার প্রশ্নটা হলো, আমি সিটিজেনশিপ পরীক্ষার জন্য কতটুকু সময় অ্যাপ্লাই করা যায়? কেউ বলে যে 4.5 বছর, আর কেউ বলে 4 বছরের সময় নাকি অ্যাপ্লাই করা যায়। ওকে, একদম সময়টা করতে। জি, he got his green card through asylum. Now if he wants to get his citizenship, actually from holding the green card, how long, how many years and months after he can apply for his green card, for citizenship? So congratulations. I'm glad that you got your green card. The rule for asylees, it's on their green card, they can apply after 4 years and 9 months. Oh, thank you. আশা করি ভাই আপনি শুনতে পেরেছেন যে 4 বছর 9 মাসের সময় আপনি এটাকে আপনার সিটিজেনশিপের জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। থ্যাংক ইউ। যারা আছেন, অনেকেই আপনাদের প্রশ্ন থাকতে পারে, আপনারা অবশ্যই যুক্ত হবেন। আমাদের হাতে কিছু সময় আছে, আপনারা অবশ্যই আমরা অ্যাকোমোডেট করার চেষ্টা করব। আর ফেসবুকে যারা আপনাদের মতামত দিতে চান অবশ্যই দিবেন, আমরা আশা করব যতটুকু সম্ভব আপনাদেরকে অ্যাকোমোডেট করার জন্য। অ্যাটর্নি সুরিয়া, আরেকটা বিষয় আমি যেতে চাচ্ছিলাম, দিস ইজ এ এথিক্যাল কোয়েশ্চেন আই এম আস্কিং। যে এমপ্লয়ার, after all this process, hardship, paying him for this gentleman, he bought him as a skilled or semi-skilled or a professional, and after having him here, he is working, and suddenly after suddenly after got his green card, he start jumping to other companies where he explored by himself with his qualities, of course, maybe better opportunities. But what will be the situation with the employer, who poor fellow, who bought him all the way and given him an opportunity to work with him, and now he is leaving? So ethically, what should you say about that? So this is a risk that everyone takes: employers, spouses, schools. This is just part of the risk
in the decision making. Morally, there's no right or wrong answer. All I can say is, of course, there's always a risk of bad people in this world. Yeah, So. but there is no bar, right? He has to work with him in labor or in immigration. There is any clause that after No. you entered or after you get the job, you have to work with the employer, your current employer, for a certain period? Is there any clause, any conditions? No, because that would the U.S. Constitution prohibits slavery, which is by definition forcing somebody to work for you who doesn't want to work for you. So And I feel like this EB3 category is excellent opportunity. If people really think on this seriously, I'm pretty much sure, আমার দৃঢ় বিশ্বাস অ্যাটর্নি সুরাইয়া, আমি জানি আমাদের বাংলাদেশিরা অনেক ভালো করতেছেন এবং অনেকের সেই কোয়ালিটি আছে, তারা অনেক ব্যাপারে আছেন, কিন্তু তারা এই ক্যাটাগরিটা নিতে গেলে আমার মনে হয় এটা একটা বিশাল একটা ভালো একটা অপশন। আপনি কি মনে করেন? yes, it's a great option, and it's a great option. Ideally, it's a great option for those who are on H-1B. They are already working for an employer. Maybe the traditional path is maybe they came with a student visa. They finished their program. They got the training. They did their OPT. And then after the OPT, they were offered the H-1B position. They got selected in the H-1B lottery. They've been working there for 3 years or maybe even 6 years. And then their employer really likes them. They've built that relationship over the past 3 or 6 years, and now the employer wants to petition for the green card. Wow. So that is the typical timeline. So you are telling that these facilities and this lucrative advantages could be taken by the H-1B holders also, right? Yes, absolutely. And typically it is taken by H-1B holders. Wow, that's really nice. And as you said, you get along with your employer and the co-workers, you make good friendship, you did your OPT and all this stuff, and the employer feel like that, oh, wow, let's say Zaman is doing good, we can keep him there with our company, and why don't we apply for his green card? So that's the way a relationship is more important, and also with the company executives, of course, the CEO and the other management, they are observing who is your supervisor. Maybe supervisor needs a recommendation from him. Yes, we can keep this gentleman for our company. Why not? So there is a huge possibility. I am sure that people might be knowing about this, but as a media, our TBN 24 television, দর্শক আপনারা জানেন আমরা সবসময় চেষ্টা করি expertise, experience like attorney Suryia রহমানের যে অভিজ্ঞতা, the experience we are sharing, আমি শিওর যে আপনার এটা কাজে লাগে, স্পেশালি যারা এই ক্যাটাগরিতে আছেন বা ইন্টারেস্টেড আছেন তাদের জন্য এটা বিশাল সুখবর। তো আমি অনেকগুলো ক্রিটিক্যাল কোশ্চেন করেছি, যার জন্য যে এখানে কোনো বাইন্ডিংস আছে কিনা এমপ্লয়ারের সঙ্গে, তো উনি তো বললেন সেটা নাই। তো আপনাকে হিউম্যাঙ্গাস অপরচুনিটিস দেয়ার। অ্যান্ড দর্শক কে আছেন আমাদের সঙ্গে, নাম বলে প্রশ্ন করুন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমি উজ্জ্বল বলছিলাম ভার্জিনিয়া থেকে। জি, আমি আমার মায়ের জন্য I-130 অ্যাপ্লাই করেছি, তো এটা অ্যাপ্রুভ হয়েছে। কবে করেছেন আপনি? কবে করেছেন? গত বছর জানুয়ারিতে করেছিলাম, কিন্তু আমার অ্যাপ্রুভাল লেটার পেয়েছি আমি 2 মাস আগে। জানুয়ারি লাস্ট আমি ইয়ার। এখন আর DS-260 অ্যাপ্লিকেশনের প্রসেসিং এ আছি, ডকুমেন্ট সাবমিশনে। তো আমি এখানে একটা অ্যাটর্নি পরামর্শ চাচ্ছিলাম যে আমার মায়ের যে জন্ম নিবন্ধন, আমার নানার যে নাম আছে, সে এখন মৃত। তার যে মিয়ার যে নামটা, ঠিক আছে, MIAH, তার জন্ম নিবন্ধনে আছে, কিন্তু আমার মায়ের পাসপোর্টে আছে MIA। এই ডকুমেন্টটাকে আমি সাবমিট করব নাকি আমি কারেকশন করে সাবমিট করলে ভালো হয়? there is a spelling mistakes. What he is referring actually for his mother, there is a spelling mistakes in her birth certificate is maybe the letter here and there, NY, NE, NY, there is something. So he's telling that can he submit the current birth certificate, or he has to rectify it, edit it and redo it?
So আমি কোনো স্পেসিফিক অ্যাডভাইস দিতে পারছি না কারণ উনি হলো আমার ক্লায়েন্ট না, কিন্তু আমি জাস্ট জেনারেলি স্পিকিং আমি বলতে পারি যে আমাদের কমিউনিটিতে আমি যেটা ট্রেন্ড দেখেছি সেটা হলো যে আমরা অনেক স্পেলিং, ডেট অফ বার্থ ওইসব নিয়ে আমরা অনেক স্ট্রেস করি, বাট the idea for immigration তারা কনফার্ম করতে চায় যে এই লোক যেটা স্পন্সর করা হচ্ছে that they're really your mother. Are they your mother or is it somebody else? That's number one. Is it your mother? Number two, is your mother who she is saying that she is, or is she a serial killer that is in the news? So those are the main points. So if there's a MIAH and then MIA, that's not going to affect either of those issues. Okay, ধন্যবাদ। দর্শক আপনি বুঝতে পেরেছেন আশা করি। দর্শক কে আছেন আমাদের সঙ্গে পরবর্তী কলার? জি, আসসালামু আলাইকুম। জি ভাই, আসসালামু আলাইকুম। জি, আমার একটি প্রশ্ন আছে। আমি হাসিব চৌধুরী বলছি বস্টন থেকে। আমার প্রশ্নটি হচ্ছে যে আমি 2015-তে আপনার ওই অ্যাসাইলাম করেছি, হ্যাঁ জি, মানে আমার ওয়াইফ অ্যাপ্লিকেন্ট। তো আমরা এখন আমার কোম্পানি আমাকে ওই যে EB3-তে ওই আমার লেবার সার্টিফিকেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করেছে, হ্যাঁ জি। তো এই মুহূর্তে কি আমরা মানে আমাদের এটা আমাদের সাকসেসফুল হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু একটু জানাবেন প্লিজ? ওকে, আপনার 2015-এ অ্যাসাইলাম করেছেন এবং আপনার ওয়াইফ করেছেন অ্যাপ্লিকেশনটা, তাই না? জি জি। আচ্ছা, তো আপনাদের কি অ্যাসাইলাম তো অ্যাপ্রুভ হয়েছে নাকি? না, আমাদের এখনো ইন্টারভিউ হয়নি। ওকে, বাট আপনি EB3-র জন্য প্রসেস করছেন না? জি জি। Okay. Attorney Suryia, this gentleman is living in Boston and through his wife, they got the asylum, but this is not appropriate. Their interview is not done. Meanwhile, his employer probably trying to get through the EB3 process. So is this possible and how long it's going to take? Okay, so the issue here is unlawful status is the issue here. Definitely. So the question becomes, was that application for asylum, was it filed within the stay period or 60 days after the stay period or not? And then second question is, are they ready for consular processing? Because one of we're talking about very technical issues here. So the question is, if they were not, then they have unlawful status and they cannot move on to apply for their green card in the United States. So it's best that they hire a lawyer. They can call my firm, Gehi and Associates. We're ready to look into the timeline and see if what is the correct process. Thank you. ভাই, আপনি আশা করি বুঝতে পেরেছেন, যেহেতু আপনার স্ট্যাটাসটা এখন অ্যাপ্রুভ হয়নি আপনার অ্যাসাইলামের, সো একটু জটিলতার সাপেক্ষ হতে পারে, বাট আপনাকে একজন লয়ার দিতে হবে, দক্ষ লয়ার, যারা ক্রেডিবল লয়ার, সেটা গেহির হতে পারে, আপনার পছন্দের উপকূল হতে পারে, বাট Suryia উইল অবভিয়াসলি, ইফ ইউ কন্ট্যাক্ট ইউ ক্যান লুক ইনটু হার। আর দর্শক অনেকেই আমাদের সঙ্গে আজকে প্রশ্ন করতে চেয়েছেন। There is another last question I am asking Mrs. Rehana Begum Khan. I have a question. My spouse case I-130 has been approved on last month. Still I didn't get welcome letter from the NBC. It's 27 days today. Can you please help me how long it will gonna take? It might take up to 2 months, so it's too soon to start worrying. Unfortunately, all right. The U.S. government is just 27 days over. দর্শক, অনেক ভালো লাগলো আপনাদের সঙ্গে আজকে কথা বলে, এবং সুরাইয়া রহমান যথারীতি আপনি ইউ আর ভেরি মাচ প্লেজেন্ট অ্যান্ড প্রাণবন্ত ছিলেন। সবাই কোয়েশ্চেনগুলো সুন্দর করে আপনি তুলে ধরেছেন, এবং বিশেষ করে EB3-র যে ক্যাটাগরির যে ব্যাপারটা, আমার মনে হয় আমরা আরেকটা শো করতে পারি নেক্সট উইকে। উই মে কন্টিনিউ, হোয়াট ইউ সে?
Sure, yeah, this is a very complicated topic, so Yes, we could yes. have তো multiple দর্শক আপনারা অবশ্যই আমাদের সঙ্গে থাকবেন। অ্যাটর্নি সুরাইয়া রহমান, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর বিং উইথ মি। অ্যান্ড দর্শক যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। টিভিএনের সঙ্গে থাকুন। আমি বিদায় নিচ্ছি আজকে। আগামী অনুষ্ঠানের অগ্রিম দাওয়াত দিলাম সবার জন্য। থাকবেন আগামী রোববারে। আমি আছি আপনাদের সঙ্গে TBN 24 আপনাদের কথা বলে। TBN 24 বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর। TBN 24 টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন 7187776556। লগ ইন করুন www.totalcablebd.com। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TBN 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।